ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படின்னு. That smells really nice. Hi, welcome to Muson Foods. இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து ஃபிஷ் பிரியாணி செய்வோம்னு சொல்லி போட்டு ரெடியாக இருக்கிறோம். நாங்கள் எடுத்துக்கிற ஃபிஷ் வந்து வாவல் ஃபிஷ். Hey guys, as Mom explained, we're going to be making fish biryani today. We're going to be using golden pomfret as the fish for this biryani. You can use different fish, but this is one of the tasty ones that I really love. It has a creamy, succulent taste. So, you know, we're going to be using it today. Try it out. If you have, let us know. So yeah, let's get started. So this is what we have today to make the fish biryani. Mom, do you want to explain the ingredients? இதில் வந்து நான் 2 கப் ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன், பாஸ்மதி ரைஸ். 2.5 cups of basmati rice. 3 வாவல் ஃபிஷ். So 3 golden pomfrets. 2 பிக் ஆனியன், வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். பாதி பெல் பெப்பர், மற்றது வந்து ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாண்டதால் 4 எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் பெருசுண்டா நீங்கள் 3 எடுத்தால் காணும். We have taken 4 chilies. The size makes a difference. In our case, if it was larger, we would have taken only 3. But in our case, because it's small, we took 4. அது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு உரைப்பு தேவைன்னா நீங்கள் கூடவும் யூஸ் பண்ணலாம். அது அவங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து. So if you want it more spicy, then you can add more green chilies to it. 2 மீடியம் சைஸ் டொமாட்டோ, ஒரு சின்ன லீக்ஸ், yep. 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர், மற்றது வந்து ஒரு 50 ml ஆயில், மற்ற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய், ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் கொரியண்டர் லீவ்ஸ், மற்றது மின்ட் லீவ்ஸ், paprika powder, மற்ற சில்லி பவுடர், சால்ட். இது வந்து ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு. Okay, so we're going to be using paprika powder, chili powder and a bit of salt to marinate the golden pomfret. 2 சின்ன மகி கியூப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அது வந்து டேஸ்ட்டுக்காக வேண்டி சிக்கன் ஸ்டோக்கில் தான் என்னட்ட இருக்கு. இப்போ அதுதான் போட்டிக்கிறேன். ஆனால் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் வேறு ஸ்டாக்ஸ் போடலாமா? சிக்கன் ஸ்டாக் மட்டும்? சிக்கன் ஸ்டாக் தான் நான் பாவிக்கிறது. Okay. So we're using 2 Muggy branded chicken stock. So we're adding that in for extra taste and enhancing the flavor. If I can find it on Amazon or any other site, I'll try to put a link in the description. Otherwise, you should be able to get something like this in any Asian store. 1 teaspoon biryani powder. Again, biryani powder you can get in any Asian store. If you can't, again, I'll try to find a link. 2 teaspoon nachiraham. 2 teaspoons of cumin seeds. Yep. 1 teaspoon perunjeeragam. 1 teaspoon fennel seeds. 1 tablespoon ginger garlic paste. Okay. Yep. 1 teaspoon Vegeta seasoning powder. Yep, so that's the Vegeta all-purpose food seasoning powder that we used the other day as well. As I explained before, it's very tasty. It enhances the flavors. It's definitely a must in most of the cooking that we have done and used, and it definitely enhances the flavors. I've seen the difference. I'll put a link below in the description. Check it out. If you like it, let us know in the comments. 1.5 teaspoon garam masala powder. 1 teaspoon chilli flakes. Yep. 1/2 teaspoon manjal thool of turmeric powder. 1.5 teaspoon Kashmiri chilli powder. இது கலருக்காக வேண்டி நான் போடுறது. ஒரே பிரிக்காது, நல்ல கலர் ஆகிக்கும். It enhances the coloring of the biryani, so yeah, definitely use that. 1.5 teaspoon paprika powder. 4 கிராம்பு. So 4 cloves. கருவாப்பட்டை 3 பீஸ். 3 pieces of cinnamon sticks. 4 பிரியாணி இலை. ஆனால் இது சின்ன சின்ன இலை அடிக்கிறதால 4 போட்டிக்கிறேன். பெருசுண்டா 1 போட்டாலும் போதும், சின்னண்டா 2 போடலாம். இது சின்னதுண்டால 4 போட்டிக்கிறேன். So these are 4 bay leaves that we're using. Again, depends on the size. We have smaller ones, so we're using 4. If you can find larger ones, then you don't need to put as much. 5 ஏலக்காய். 5 colors. Yep. Food color. Alright, so we're using orange food color. Alright, so let's get started with the cooking. இப்போ நாங்கள் வந்து மீனை வெட்டுவோம். வெட்டைக்க முதல்ல இந்த சைட் முள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டு இப்போ இதில் இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த இதுகளை நாங்கள் கத்திரிக்கோளால் நாங்கள் வெட்டுவோம். கத்திரிக்கோளால் வெட்டுறது எங்களுக்கு லேசு, கத்தியால் வெட்ட இல்லாது. இப்போ நாங்கள் கத்திரிக்கோளால் இந்த வாய் இந்த சின்ன சின்ன முள்ளுகளெல்லாம் வெட்டி போட்டு நாங்கள் என்ன செய்வோம், இப்படி தான் செவில் எடுக்கணும்.
செவல் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இதுக்கு சின்ன சின்ன செவல் வேறு மீன்களுக்கு பெருசாக வரும் செவல். இதை செவல்னு சொல்கிறது ஸ்கேல். So we're gonna first clean the fish, take all the fins out, and then scale it down before we can chop it up. இப்படி 3 மீனையும் செய்யணும். ஓகே, நாங்கள் இப்போ கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நாங்கள் தலையை வேறு எடுக்கணும். என்னடா தலை நாங்கள் போட மாட்டோம். இப்போ தலையை வேறு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், தலையை வேறு எடுத்துட்டு நாங்கள் இதை இப்படி கட் பண்ண போகிறோம். என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் இதை இப்படி நாங்கள் 1 இன்ச் அளவுக்கு நாங்கள் வெட்டினா எங்களுக்கு அளவாக வரும். மற்ற இதை நாங்கள் இப்படியே வெட்டி போட்டோம்னு சொன்னால் இந்த இடம் உடையும். இப்போ நாங்கள் இப்படி கட் பண்ணி இதை வேறையாக போட்டோம்னு சொன்னால் அந்த துண்டு உடையாமல் முழுசாக எங்களுக்கு கிடைக்கும். அது ருசியாகவும் இருக்கும் அந்த பாட். அது உங்களுக்கு விருப்பம் தானே? Oh, super taste. இப்போ இதுக்குள்ள வயிற்றுக்குள்ள வைக்கிற அந்த குடல் அந்த சாமான்களை நாங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். So as Mom explained, we're not eating the head, so we're going to take that out. We're taking all the inside organs and filter stuff out. Mom's cutting in a specific way. She's cutting the belly part out because it's quite fragile, and if we slice it straight down, we will it will kind of break away when we cook it. So we're cutting that as a specific piece, as you can see there. Once we do that, we're going to chop it into, I believe, 1-inch slices. Well, that's pretty much it, and then we will cut the rest, and then we will move to the next step. ஓகே, மீனெல்லாம் கழுவி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கழுவியாச்சு. இதுக்குள்ளே நிறைய ரத்தமெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் வடிவாக க்ளீன் பண்ணி அதை கழுவணும். அப்படி இல்லாட்டி அந்த ரத்தமெல்லாம் நல்லமில்லை. அதனால் வடிவாக இப்போ இதுக்குள்ளே வடிவாக தேய்ச்சி வடிவாக கழுவணும். இப்போ நாங்கள் மரினேட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் சால்ட் போட்டு 1 டீஸ்பூன் சால்ட் போட்டு, மற்றது சில்லி பவுடர், பப்ரிக்கா பவுடர் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மரினேட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கெல்லாம் போகணும். உள்ளுக்கெல்லாம் அந்த இப்படி பார்த்து நல்ல வடிவாக தூள் எல்லா இடத்துக்கும் பரவக்கூடிய மாதிரி நல்ல வடிவாக பிரட்டி எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இங்கே வச்சுட்டு நாங்கள் அங்கே அடுத்த வேலை செய்ய சரியாயிடும். இல்லைன்னா வேலை ஃபிஷ் பிரியாணி சரியான லேசான பிரியாணி. மற்ற ஃபிஷ்ஷில் செய்கிற பிரியாணி, சில மீன்களில் செய்கிற பிரியாணி அடுத்த நாள் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா வெடுக்கு மணக்கும். ஆனால் இந்த மீனில் செய்கிற பிரியாணி அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா இன்னும் கூட டேஸ்ட் ஆகிக்கும். நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்றது இப்போ காலமை செஞ்சுட்டு இரவுக்கு சாப்பிடலாம், அல்லாட்டி அடுத்த நாள் சாப்பிடலாம். அப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் ருசி கூட ஆகிடும். அதான் இந்த மீனில் உள்ள ஸ்பெஷல். அதுக்காக தான் நான் இந்த மீனில் விடலை செய்கிறது. This food definitely tastes much better when you leave it out for a day or so overnight after it's cooked and then eat it the next day. Not sure why. Probably just absorbs all the flavour in the rice, but it definitely makes it a lot tastier. So the fish is marinated now. Now we'll be moving to the next step of cutting the vegetables and cooking. Alright, first things first, we're going to be cutting the onions. So we're just going to slice them up. Okay, so now we're going to be slicing the green chili. The way we're going to be slicing this is we're not going to be slicing it all the way to the tip. So a centimeter or so before the tip, we're going to be just putting the knife in and we're going to be slicing in one way. And then once we slice it, we just turn it around and then do the same thing again. So we have it opening like this. Next we're going to be slicing the peppers. So in this case we got orange pepper. Again, we're choosing this color to have different colors in the fish biryani. So we're going to be slicing them very thin and just straight. Alright, so
so that's done now. Next we got the tomatoes. We're gonna just chop them up into small cubes. So that's the tomatoes done. We just chopped them into nice small square or cubes, whatever you want to call them. So next step is the leeks. So in this case we're going to be slicing them up in this direction. We're going to slice them thin, as thin as possible. Alright, so that's leeks done. Now moving to the next step, we're going to be cutting the coriander leaves and the mint leaves. Both of them will be cut in the same way. What we're going to do is we're going to just grab a handful and we're going to squash them up. And then we're going to slice them. Once we got most of them sliced, the next step is to, well, in my case I'm going to turn this around and then I'm going to slice it again in the opposite direction. What we're trying to do here is when you slice it very small, what happens is, one, it distributes well in the rice, but also when you chop them up, it flavors the rice as well. Okay, so next we have the mint leaves. We're going to do the same thing again. You can already smell the mint smell and the coriander smell coming out. So let's move on to the next step. நாங்கள் இப்போ வந்து மீனை சமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பட்டரையும் ஆயிலையும் போடுறோம். சரியா? இது நல்லா முருகிறதுக்கு பொரிக்க தேவையில்லை. இப்போ ஒரு பேன் ஃப்ரை தானே, ஒரு மெல்லிசா இதுதான் சரி கறியாக்குறதுக்கு தானே. இப்போ நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு கறி போடுறோம். So we're not cooking it for too long. It's just a quick fry on both sides. மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பொரிக்கணும். So we're putting on medium heat and cooking it. நாங்கள் பெரிய பொரிக்கிற கரண்டி போடலாம், மீன் உடைஞ்சி போயிடும். மீன் உடையாமல் இருக்கிறது தான் நான் ஒன்றா பொரிக்கிறேன். இல்லாட்டி பெரிய கரண்டியை போட்டு அப்படியே பறித்து வைக்கலாம். Yeah, we're already getting a nice smell from the fish, right? We're only putting it for a few minutes on both sides before taking it out. இப்போ மீன் வந்து குக் ஆகிட்டு, இப்போ நல்லா பொரியணும் வேண்டி இல்லை, நல்லா பொரிஞ்சாக்கா இந்த 10 நிமிஷம் இருக்காது. இப்போ இது மீன் குக் ஆகிட்டு இந்த இதோட நாங்கள் இப்போ எடுக்கலாம். We don't need to cook this for too long. We're just trying to get the crispy texture. So that's pretty much done. And we're going to be moving to the next step. இப்போ நாங்கள் அதே ஆயிலில் நாங்கள் இப்போ ஒனியனை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஒனியன் பொரியிற அந்த கேப்பில் நாங்கள் அங்கே ரைஸ் போடுறோம். சரியா? இப்போ நாங்கள் வந்து தண்ணியை போட்டுட்டு தண்ணிக்குள்ள ஒரு கருவேப்பட்டை, 2 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், 2 bay leaves. So as Mom said, we are adding 1 cinnamon stick, 2 bay leaves, 2 cloves and 3 cardamom within the water. And then we're going to let it cook up and boil, and then we're going to be adding the rice into it. Maggi stock. We're adding 1 cube of the Maggi chicken stock. இதுக்கு வந்து நான் சால்ட் போட போகிறேன். சால்ட் வந்து 1 கப் அரிசிக்கு 3/4 டீஸ்பூன் தான் இந்த கணக்கு. சரியா? இப்போ நான் 2.5 கப் போடுறேன். 2.5 கப்புக்கு 2 கப் 2 டீஸ்பூன். சரி,
So for 2.5 cups of rice, we are adding 2 teaspoons of salt. If you don't like much, then reduce it. Completely up to you. இப்போ வந்து நான் வந்து கழுவி வச்சுருந்த அரிசியை போடுறேன். சில பேர் என்ன செய்வாங்க, இந்த அநேகமானாக்க 1/2 hour அப்படி சோக் பண்ணி ஊற வைப்பாங்க ரைஸை. நான் அப்படி செய்யலை. So if you wanted to, you could let the rice soak for half an hour or so in the water. It just makes the rice more soft and I guess it lets it cook quicker. 1 teaspoon cumin seed போடுறேன். பெல் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறோம். அது கொதிக்கட்டும். பச்சை மிளகாய், பெருஞ்சீரகம், நற்சீரகம், Fennel seeds and cumin seeds. The rest of it is just adding in. கிராம்பு, 2 cloves, ஏலக்காய், 2 cardamom, கருவா, cinnamon sticks, and the bay leaves. You can already smell the difference as soon as you add all the spices in. Let it cook for a bit, stir it around. இதோட நாங்கள் வந்து லீக்ஸையும் கடைசியாக தான் டொமாட்டோ போடணும். டொமாட்டோ போட்டாக்கா ஒனியன் வந்து குக் ஆகாது. அப்போ ஒனியனை வந்து டொமாட்டோவை வந்து எல்லாம் குக் பண்ணதுக்கு பிறகு லாஸ்ட்டில் தான் போடணும். So we want to let the onions cook down. So because of that, we do not want to add any watery ingredients like tomato. So tomato will be added close to the end of the cooking. ரைஸ் வந்து எங்களுக்கு 60% குக் பண்ணால் காணும். We don't want to overcook the rice because we're going to be cooking it again in the oven after. So Mom's saying cook until it's about 60% done. If you overcook it, it will become sticky and we want all the rice pieces to be separate. So do not overcook it. 1 minute அந்த ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் வாசம் போகும் வரைக்கும் நாங்கள் குக் பண்ணுவோம். இப்போ நாங்கள் கொரியண்டர் லீஃபும் மின்ட் லீஃபும் போடணும். 25% போட்டுட்டு கொஞ்சம் We're not adding all the coriander leaves and mint leaves. We're adding about 75% or 3/4 of what we have in the pan right now. We leave the rest for later. Yeah, the smell, you can already smell the mint and coriander coming from the pan fry. ரைஸை பாருங்கள், ரைஸ் இப்போ குக் பண்ணிக்கலாம். 60% குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து இதை வடிச்சிட்டு வச்சோம்னு சொன்னால் இது குக் பண்ணி முடிய எங்களுக்கு அது அந்த சூட்டுக்கு இன்னொரு 10% அதில் குக் ஆகிடும். இப்போ நாங்கள் வந்து டொமாட்டோவை போடுறோம். இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து அரிசிக்கிற நாங்கள் வந்து 1 டீஸ்பூன் நெய் போடப்போம். நெய்யை போட்டு நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அது ஒன்று ஒட்டாது. அதே நேரம் அந்த வாசமும் நல்லா அந்த நெய்யில் வாசம் ரைஸோட எல்லா ரைஸுக்கும் படும். So we're putting 1 teaspoon of ghee into rice. It gives you a nice smell and taste, but also it allows these rice to be kept separate. 1 minute இந்த டொமாட்டோ இருந்தது பிறகு மற்ற ஸ்பைசி எல்லாத்தையும் போட்டால் ஓகே. இப்போ நாங்கள் கரம் மசாலா பவுடர், பிரியாணி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர்
Paprika Powder, Chilli Flakes, pepper. We're just adding the rest of these spices in and mixing them up. Pretty much the pan frying is nearly done. We just need to add a few more spices and then we're good to go. Vegeta and All-purpose food. All-purpose food seasoning. Yep. And அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு 1 cup இல்லை கொஞ்சம் பார்த்து போட்டு ஆட் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் ஒரு கிரேவியை வாரத்துக்கு மீன் பிச்சை போட்டு ஆட் பண்ணணும் தானே. Yes, 1 cup. We didn't mention adding water into it at the beginning, but add it as much as you need. We're just trying to get a bit of a gravy so that we can add the fish in and mix them all up before putting in the oven. Alright, so we're going to let it cook down for 2 minutes and then we'll be back. Maggi chicken stock. Chicken stock and add பண்ணுறோம். நாங்கள் பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோ இப்படியே அடுப்பை நாங்கள் வந்து மீடியம் நல்லாவே லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு 2 minutes இதை நாங்கள் அப்படியே குக் பண்ண வைக்கிறோம் ஃபிஷ்ஷோட சேர்த்து. அப்போ அந்த வாசம் டேஸ்ட் எல்லாம் அந்த ஃபிஷ்ஷில் வரும். ஃபிஷ்ஷில் வாசம் வந்து அந்த கிரேவிக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அவன்கிட்ட வைக்கிறோம். Alright, so we're cooking it down again for another 2 minutes with the fish in. So yeah, we'll be back in a minute. எப்படி கறின்னு வருங்க. நல்லா நைஸாக வந்து எப்படி இருந்துச்சு சூப்பராக எக் கறி. இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணியில் நாங்கள் ஃபுட் கலரை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பிறகு நாங்கள் போடைக்க காட்டுறோம். சரியா? So we're just adding not too much water, just a drop or so to mix the food coloring in. Again, it depends on the food color brand and powder that you're using. For different amounts, you would probably want to add different quantities. In our case, we're adding about 2 pinch of food color, roughly. But this is for us. It will change depending on what food color you're using and what brand. So that's added so that we can put it into the rice. We'll show you that in a second. இப்போ நாங்கள் வந்து இதில் half ரைஸை நாங்கள் இதில் போடுறோம். போட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே நாங்கள் பிஸ்ஸை போடுறோம். So initially we are adding half the rice and then we are putting pretty much half the fish curry mix that we just made. Now we are adding the rest of the rice. Literally what we're doing is we're just layering as we go. Pretty much the rest of the rice, put it in and then we're going to put the rest of the fish on top. Okay, நாங்கள் இப்போ வந்து அடுத்து இதுக்கு மேலே இந்த லேயர் போட்டுட்டு சொட்டு ஃபுட் கலரை நாங்கள் ஆட் பண்ணுவோம். வெள்ளை ரைஸ் இருக்கு தானே அந்த இடத்துக்கு. So we're adding a bit of food coloring to the rice just for extra color. Mint leaves, coriander leaves, 1 teaspoon நெய் வந்து சொட்ட சொட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடையில போட்டுவிடும். அது பாசத்துக்கு. So we're adding 1 teaspoon of ghee that we got left. We're just distributing it around so that different parts of the rice gets the ghee smell and taste. இப்போ நாங்கள் வந்து இது அலுமினியம் ஃபோயிலால் மூடி கவர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து அவனில் வைக்க போகிறோம் 20 minutes gas mark 4. Alright, so gas mark 4 for 20 minutes we're going to be leaving in the oven. Alright guys, it's been 20 minutes. Open பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி என்ன. That smells really nice. பரவாயில்லை. ஒன்று ரைஸ் பாருங்க. மீன் ஒன்று இந்த அப்படியே இருக்குது உடையாமல். அரிசியும் சோறு ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ஒட்டாமல் அப்படியே ஒன்று அப்படியே வருது.
பாருங்க எப்படி இருக்கேன் சூப்பராக ஆகி நல்ல வாசமாகி நீ சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் நீ எப்படி டேஸ்ட். Here you go, guys. This is the finished golden pomfret fish biryani. Looks delicious, smells delicious. Well, enough talking. Let's try it out. Here we go. நல்ல டேஸ்ட் ஆகி. All right, time for me to try it out. All right, let's try this out. That looks nice. Nicely cooked. Take a piece of that. Bit of rice. That's delicious. So much flavor, so much spices and so much flavor. This is amazing. Succulent fish. Food's really good. You really need to try this. Amazing. All right. So, Mom, have you got anything to add on? இப்போ வந்து நான் ரைஸுக்கு வந்து சால்ட் போட்டிக்கிறேன். மற்றது ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்க அதுக்கும் சால்ட் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ நான் கறி ஆக்கிக்க நான் நிறைய சால்ட் போடப்படையில் என்ன காரணம்னு சொன்னாக்கா வெஜிடா சீசனிங் அதுலேயும் சால்ட் இருக்கு. மற்றது மகி க்யூப்ஸ் போட்டிக்கிறேன். மகி க்யூப்ஸ்லேயும் சால்ட் இருக்கு. அப்போ அது ரெண்டுலேயும் சால்ட் இருக்கிறதால நான் தேவைப்படையில் நான் போடையில் சச்சியில் நீங்கள் குக் பண்ணிக்க நீங்கள் ஒருக்கா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலுங்க. So what Mom's trying to say is the Maggi cubes and the Vegeta all-purpose food seasoning, they both have salt in them. So do not add, you don't need to add much. So in our case, we didn't add much, but the thing is different people, you know, need different amount of salt. So if you think it's not enough, you want to add more, go for it. You know, salt is to taste, so add as much as you need. So that's one thing. And what about the aubergines? இப்போ நீங்கள் வந்து அவன் ட்ரேயில் வந்து லேயர் பண்ணிக்க நீங்கள் பொரிச்ச கத்திரிக்காய் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸை வெட்டி பொரிச்சு போட்டு பொரிச்ச கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் லேயர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் ஃப்ளேவராக இருக்கும், நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். Yeah, so what we could do is on top of this we can add more things as well. So one thing we could add on is fried aubergines. What we do is we slice it up and chop it into small cubes, and then we add turmeric powder and salt and we deep fry them. Once it's cooked, what you could do is when we do the layering, just before putting in the oven, we can put some of the fried aubergines in them as well, and it just tastes a lot better as well. So for us, this was good enough, but you know there is more things you can add on. You know, play around with it, add more things. In fact, if you want to add anything else on, just comment below. Say what you guys would have added, because we want to hear what you guys usually add as well. What other fish can we use to make biryani? நாங்கள் மெக்ரல் ஃபிஷ்லேயும் பிரியாணி செய்யலும், மற்ற வந்து இறால்லையும் இறாலும் கனவாயும் போட்டு கனவாண்டா ஸ்கிட் அதுவும் போட்டு பிரியாணி செய்யலாம். சூப்பராக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அது அது ஜப்னா ஸ்டைலில் எங்களோட உம்மாட ஸ்டைல் இருக்கு, நல்லா இருக்கும். அதுவும் ஒரு நாளைக்கு செய்வோம். Okay, so mackerel biryani is another thing we can do. So again, something like that we'll show you another time. We'll cook it, we'll eat it, and we'll give you a good review on that. But also another one Mum mentioned was like a seafood type of biryani, where we're talking about not just a single fish or anything. We're talking about prawns, squid, and it's my grandma's recipe. So we'll show you that, and I'm really excited to try that one out. So yeah, that's about it. So if you liked it, like the video, subscribe to our channel, stay tuned in for more, and yeah, that's all for now. See you. Bye.